We're just listening to America, Oh Beautiful, Boker Tov. Beautiful for spacious skies, waves of grain, for purple mountains, Eretz Yisrael, Eretz Yisrael, we love you, Eretz Yisrael. Listen, we learned something. If you could love a place like America, which really offered a lot for us, up to a certain point, and I think there's a little turning point going on, Chas v'sholom. But anyway, then you should really appreciate that which Hashem gave us, specifically Matan Eretz Yisrael. We should learn Eretz Yisrael, Eretz Yisrael, how beautiful you are. Anyway, today is the 16th day of Tammuz, and it's the yahrzeit of AJ. Whenever I used to hear the word Abraham Joshua Heschel, I used to be, anyway, but it turns out it's Avram Yeshua Heschel, me Kupchnitz. Did I say that right? Kupchnitz, no? You're shaking your head. How would you say it? Kopnitz. No, you're wrong. Kupchnitz. Kapitznitz. Kapitznitz. The Kapitznitzer. Kapitznitzer. That's it. You got it. We said it right. This year is challenged in terms of pronunciations. Anyway, Shimshon Moshe ben Yoshua Zeli Diskin. So far, so good. Okay, we're at Diskin, which is where I live, but that's Yeshua Leib. We'll find out the relationship of Shimshon Moshe. Diskin is not a common name. And Aaron Yosef ben Yeshaya Baksht. Okay, I hope you didn't botch that up, Baksht. And I think before we get a segue into Tzvi has a terrific Dvar Torah based on. Maybe I'll just write that. Maybe I'll just use that tomorrow. Really? It's still the Parshas Hashavua. You don't want to do it today based on based on what I wrote. What you wrote. Okay, we'll do that. But I just want to start off by saying, what would you consider a more inclusive pasuk? Shema Yisrael. That's when they went into missionaries. They wanted to know which children. I just heard stories about that. So how did they say Shema Yisrael? That's right. Others also. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Or, Zeh Klal Gadol B'Torah, Yehavta Recha Kamocha. Would you say those are all-inclusive psukim? Yes? I'm about to hit you with a curveball. Yeah. But based on this week's parsha. I'm just looking at the picture. Yeah, okay. And it says, Ben Zoma Omer, Matzinu Pasuk Kolel, V'hu Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ben Nanas Omer, Matzinu Pasuk Kolel Yoser, V'hu V'ahavta L'recha Kamocha. Reb Shimon Ben Pazi Omer, Matzinu Pasuk Kolel Yoser, this week's parsha, the Korban HaTamid. Why is that Kol Yoter? And then it said, Omed Reploni Al Raglov Amar Halacha Kevin Pazi. Why? So there are a lot of Musar Shmuzin, but it's really to be Kovea, to do things regularly, Tadir, to do things in a regular pattern. That's considered the highest form. Like bringing two Tamidim every day. You do the same thing, the same mitzvahs every day, routine. Doing the mitzvahs, Nachas v'Sholom, not maso mitzvahs melubada, but the fact that you could do the same avoda twice a day, Tamid that's considered Klal Yoser B'Torah. No, in itself, it's like you said. Why? But that's Yadua. Why did they learn it from Kriya Shema itself?
every day. You would say one comes up. So that was Ikar Machlokas, and what you are asking is exactly why there is a Machlokas, except it says Amad Raploni Araglov. It's brought down, this is in the Medrash, it's brought down. That was his name, Pliny? Yeah, Raploni. Pliny? That's what it says. Amad Raploni Araglov, the Amar Halacha Keben Pazi. Okay? So anyway, you could look. If anything, this is a shear that provokes. So if you want to, you've been provoked right at this point, and I loved your response, because that's exactly the reason that I brought it, because you would think Shema Yisrael v'Ahavta l'Recha Kamocha, but I heard Shloshim on this. I once saw in a Hasidic Sefer that they wanted to say a different shot in Sakeves Echot Aseh B'Boker, Sakeves Asheni Tesah Bein Raboim. That Keves Milashon Kovesh. You have to be Kovesh Yetzer, morning and night. Right. Like the word Koveya, Itim the Torah, people don't realize Koveya is the word to steal. To steal, you have to steal, not really. Yeah, right. Anyway, so because I want to get to Tzvi's. So what does that mean? What do you steal? You steal so that your time, to make sure that no one interrupts you. You have to literally steal your time to make sure you go. The Torah is to steal time to learn Torah. Because everybody interrupts you with distraction. And as I'm always distracted myself. I'm a Mr. Distract. Say that somebody once knocked on the door of the Chazon Ish, and he stuck his head inside, and he said to the Chazon Ish, "Haim ani mafriya larav?" So the Chazon Ish looked at him and said, "Oy vavoy im ata lo mafriya li." And what do you think? I'm just sitting here playing with my iPhone. Anyway, so I want to, at today's Erev, the 3 weeks, and we're not going to be able to use any music. But anyway, I figured to get ourselves into the spirit and also to make Tzvi feel good. Perak Bays. Hey. Sitsi Kodam on the same level. יושב הקרובים מופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה לא הראה את גבורתך ולך לישועתה לנו אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע אדוני אלוהים צבאות עד מתי עשנת לתפילת עמך האכלתם לחם דמעה ותשכמו בדמעות שליש תשימנו מדון לשכננו ואויבינו ילעגו לנו אלוהים צבאות תשיבנו והאר פניך וניוושע גפן ממצרים תסיע תגרש גויים ותתעע פינית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא הארץ כוסו הרים צילה וענפיה ארזל תשלח כצירי עד ים ואל נהר יונקותיה למה פרצת כציריה וארוע קונעו בדרך יחרסם מנה חזיר מיער וסיז שדה ירענה אלוהים צבאות שוב נא הבט משמיים וראה ובכות גפן זאת בחנה של מטעה ימינך ועל בן אימצת לך שרופה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אימצת לך ולא נסוג ממך תחיינו בשמך נקרא אדוני אלוהים צבאות השיבנו האר פניך וניוושע אחינו
Acheinu וכל בית ישראל, אחינו, בית ישראל הנשונים בצרה, צרה ובשביה, בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה, לרווחה ומאפל ליורה, שיבה לגאולה השלה, בגולה ובזמן קריב. You know, we're going to go straight into the Finkel. We have the third installment of V, and he enhanced it. And because he actually brings a Dvar Torah, and it will be posted in the chat. Let's ask V. I understand that there is a Dvar Torah here. Was is the Alle Werte? Was ist noch gelebt? Noch gelebt. The subject of the Yiddish Winkel Heint is Serach Basosher. As die Werte is wegen der Parsche von Serach. As noch gelebt means continued living. The Riber is therefore. Zeltman, one counts, or she is counted in this case, talking about Serach. I would say Zeltman is you tell about them Zeltman, but here it means to count. And yes. And the fourth word is not written anywhere in here, but it's the word for mityaches, because that is part of the Dvar Torah. Mityaches is batzitzich tzu, so mityaches, and eigene is one's own. And I'll everybody look at the Winkel themselves and see the Wort Hauer that I brought on the Das Kenemi Balei Toisvos. And the only thing I'll add to that is what I told Rav Moshe this morning, which is I once asked Rav Moshe Shapiro, why was it in English? Yeah, no, not Sebes, בעברית. בעברית. אני פעם שאלתי רב משה שפירא, למה למדנו תוספוס, ותוספוס אומר שרצו לגלות שמשה רבנו חלו חכם לב ייקח מצווס, וכולם היו מתעסקים בשלל, משה רבנו חיפש את ארונו של יוסף. אז איפה, את מי הוא שאל? אז כתוב בחז"ל, בתוספוס מביא ששאלו את סרח בסושר. סרח בסושר. אז שאלתי רב משה, למה שאלו את סרח בסושר? הרי יוסף היה לו נכדים ונינים והרבה דורות, בטח הם ידעו איפה, בטח היה מסור שהם ידעו. אז הוא אמר שרוצים מסורו, הולכים לזה שהיה הכי הרבה רחוק. זאת אומרת, שרש"י מביא את זה בפרשה שסרח בסושר האריכה יומים, היא הייתה מאוד 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 זקנה, ולכן היא החזיקה את המסורו איפה הוא היה, אז הלכו אליה. אז הוא אמר לי, אגב, שהיא נקראת סרח בסושר, סרח is סין וסמך זה מתחלפים. So סרח זה מלשון סרח, כמו אצל המשכון, to סרח העודף, זה החלק שגלש, החלק של went over. למעלה של how do you call it? What was on top? The יריות. Curtains. יריות שגלשו מעבר מעבר draped over. כן, draped over. אז לכן זה לשון סרח עודף, וכיוון שהיא הריחה יומים, she draped over the years, אז היא נקראת סרח. Wow. Okay. Wow, that's a tremendous Dvar Torah from the Moshe and the Vinka. I encourage everyone to not only look at the Dvar Torah, but also to see the tips at the end, where it also has grammar tips. So with that, I want to wish my dear friend, and we spend a lot of time, we were, because of the different takes, we get to see Reb Tzvi, and let us... Now you can take leave. Well, I don't know, are there trees around? Leave. Okay, I'll take leave. Leave? I beg your leave. And here we go.
Okay, just remember, I will post a Dvar Torah that will explain, and you'll find out who Pliny is. Who? Yeah, that question. Who was Pliny? It came up. Are you interested in a onion at all? A fresh onion? It's baltashkis. Yeah, it's baltashkis. It's from last night's Mishnah Yosef. Here. No? Okay. You can bring it home. I already brought it home. Anyway, have a great day. Kol tov. Yechaim tovim. Okay, let's continue this year. The reason that we had to edit and splice you together is because I ran out of space and it automatically stopped. So that's why we had to have a little continuation. And we get that right now, we get to talk about today's Yortzites on Tes Zayin Tammuz. And of course, we realize that we're going to have the 3 weeks, and you could look up Baruch Hillel's addition to our chat. And I'm going to ask Eliyahu Dayan, one of the founders of our shir, to post something on the 3 weeks. Shivot Sabbat Tammuz and Tisha B'Av. So Bein HaMetzarim, we're going to ask. But let's talk about today's Yortzeit Aram Yahushua Heschel Mi Kopshinitz. Kopshinitz Rebbe. Ben Yitzchak Meir Heschel nolad behusatan ב-1888 ונפטר בניו יורק היום ט"ז תמוז ב-1967. קברו בטבריה סמוך לציון דודו רבי ישראל מהוסטן. משפחת השל הוא שושלת גדולה חשובה בחסידות גליציה. אמו הייתה גיטל בת רבי מרדכי פייביש מהוסטן, בנו הצעיר של רבי ישראל מרוז'ין. רב אברהם יהושע מקופיצ'ניץ היה דור חמישי לרב אברהם יהושע השל מאפתא, שנפטר ב-1825. עוד בילדותו הפך את חדרו בבית הוריו לבית של הכנסס אורחם לכל דכפין. ארגן מפעל חלוקת מזון לשבס לנצרכים, כאשר הוא הצעיר נותן הוראות פתקאות לבעלי חנויות שבעירייה, קופג'ינס, שיספיקו מזון על חשבונו האישי. הוא עמד בהתחייבויות האלו עם קיבוץ פרוטה לפרוטה מדמי כיסו או מדרונות שחסידי אביו הנגדים נתנו לו. כבר בילדותו צבר חוב של אלפים. כשביקש מאביו לסייע לו בפירעון החובות, אביו השיב לו בחיוך, קיבלת על עצמך, תדאג גם לכסות את החובות שציברת. בגיל 21 שנה נשא את שרה ברכה בת דודו, רב משה מרדכי פרלוב מנובומינסק, שנפטרה ב-1954. לאחר נישואיו ישב אצל חמיו, אחר כך שב לקופפיצ'ניץ. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה נמלט עם אביו מקופיצ'ניץ ונדד מעיר לעיר. רבי ישראל מוויז'ניץ, שהיה מחותנם, בנו דמשק אליעזר, היה חותנו של רבי יצחק מאיר, הזמינם להתאכסן בביתם בוויז'ניץ. אחרי היסוסים השתכנע ונסע לוויז'ניץ. משם עבר לווינה ונשאר שם 25 שנה. בהיותו בווינה נתמנה בשנת 1936 לממלא מקום אביו כאדמו"ר מקופיצ'ניץ. בית מדרשו בווינה היה פתוח לכל סובל ונדחה. סיפורים רבים נודעו על עזרתו באופן אישי לכל נצרך. בכיבוש וינה על ידי הנאצים יימח שמם סבל רבות, כשושי רב שוחרר הצליח לעבור לארצות הברית. הוא הגיע לניו יורק בשנת 1939 ובשנת 1965 התיישב בבורו פארק. הוא נמנה בין האדמו"רים הגדולים באמריקה. רב אברהם יהושע היה פזרן גדול לצדקה. הרבי מקוזנברג סיפר שסמוך לנסיעתו של רב קוצ'ניץ מעמק הברכה היה בידו סכום כסף להוצאות הדרך
והרבי התלבט בשאלה קשה. מצד אחד הלא צריך מחר לצאת לדרך ארוכה ומסובכת, מצד שני איך ישכב לישון כשהכסף נתון בכיסו ונזקקים בעת צרה זו רבים הם. בסוף החליט לחלק את כל הסכום לנצרכים באומרו עד היום עזר לי השם יסברך שלא חסר לי כלום, כן יעזור גם להבא. מעידים בין המשפחה של מרחת נכנס אליו אחד מהמקורבים עם אשתו, כששמעו שאין לרבי על הוצאות הדרך, הורידה האישה את תכשיטיה והניחה אותם על השולחן כדי שישיג את תמורתם להוצאת הנסיעה. פעם הלך רופא שאת אביו הכיר, הרבי, עוד מבינה כמשפחה של שומרי מצוות, שנכנס פנה הרבי על הרופא ואמר שכואב לו הלב. הרופא בדק אותו, אבל לא מצא שום לחולי. רב שוב, אבל כואב לי הלב. שוב בדק אותו ואמר שאין כלום. הרבי אמר על שלו ופנה לרופא בדברים אלו, הנה אני יהודי זקן, ועוד מעט אצטרך לתת הדין וחשבון לפני כיסא הכבוד. ומה אני כבר אוכל לספר שם דברים טובים, אין בידי. אבל היות ואביך היה שומר תורה ואתה מחלל שבת, כן איך אוכל לעמוד שם בו בזמן שהשארתי עליי את מות יהודי שאביו היה שומר תורה והוא מחלל שבת. ועל זה כואב לי הלב מאוד. אבל אם תבטיח לי שתשמור שבת אהיה רגוע. הרופא טען שיפסיד את כל פרנסתו, אבל רבי אמר שלא יצא ממנו עד שיבטיחו שמקבל על עצמו עול תורה. בבחיות ממש התחתן אליו עד שנשבר ליבו של הרופא וקיבל על עצמו שמירת שבת. זה היה מראשי אגודת ישראל והחינוך העצמאי. בביקורו בארץ ישראל הקים בפתח תקווה את המוסד החינוכי בית אברהם, שעבר לכפר סבא, ביקר 10 פעמים בארץ. הבכור שלו, רב ישראל, רב משה מרדכי ממלא מקומו, רב שולם היה עוד בן, משולם זוסה, ובבית אדמו"ר מקונטרס נהגו גם ילדות קטנות להדליק נר שבת. היום זה היורצייט של שמעון משה בן יהושע זליג דיסקין, המכונה סימניק, שנולד ב-1932 ונפטר ב-1999. נולד ברוסיה עם הוריו, עלה לארץ ישראל, לפרדס חנה, למד בישיבת פונוביץ'. ב-1957 היה ממקימי כולל פונוביץ'. ב-1964 היה מגיד שיעורים בישיבת אחי תמימים בראשון לציון, ואחר כך הקים ישיבת תפארת נתניה, והתמנה לראש כולל תפארת ציון. היה ראש מסיפתס ישיבה ספייס התלמוד, ואחר כך ראש מסיפתא ישיבה קונטרס. ב-1983 זכה לפרס רב קוק בספרות. הוא חיבר את מסעות המלך ופותח שער. היום זה גם כיורצו של ארן יוסף בן ישעיהו בקשט, שנולד ב-1862 ונפטר ב-1941. נולד בפלרוס ולמד בישיבת וולוז'ין, ישיבת סלובודקה. ב-1892 היה רב ביגוסה ואחר כך ברב 7 שנים. רב בצרינסין, ב-1910 רב בשלדובי בליטא. ועשה לשם ראש ישיבה רב שאול ב-1941 מחבר תורס ארן בלב אהרון. עד כאן היורצייטים של היום. אז היום יש לנו משהו נפלא. אנחנו מתחילים את קונטרס. זאת אומרת, מה זה קשור לנדחי ישראל? החפץ חיים עשה בסוף קונטרס, היה לנו חתימת הספר, היה לנו את מה שנקרא האפנדיקס, היה חתימת הספר והיה לנו את מה שלמדנו על התאר, על לא להתקלח עם תאר, פאת ראשך, למדנו את זה. עכשיו יש לנו קונטרס תפארת אדם, ואני אמשיך את השיר. אתה נראה, נקרא את זה עוד נדחי ישראל, אבל
אבל אנחנו גם כן נביא את הקונטרס, וזה ייקח כמה זמן. אנחנו נוסיף עוד ספרים של החפץ חיים, כי בעצם השיעור שלנו התחיל עם מחנה ישראל, ולמדנו גם כן שמירת הלשון, את חפץ חיים, עכשיו נדחי ישראל, ועכשיו אנחנו תפארת האדם. הנה, אף שבספרנו נדחי ישראל, בפרק כ"ו, כבר ביארנו דיני הקפת פת הראש והזקן, עין שם אומנם פני שקונטרס הזה יבור בריחס גדול, הזהירה שצריך לאיש ישראל להיות בזה, לגודל השכר שיהיה לעשד לבוא, עבור זה להפך גודל העונש חס ושלום. על כן חזרנו והעתקנו איזה קצת דינים שיש בעניין זה, וגם באיזה דברים שאנשים נכשלים כדי שיהיה הקונטרס שלם. זאת אומרת, כמו שאנחנו למדנו בנדחי ישראל את הזכרו תורס משה, שרב דנציג, של בעל חיי אדם, הזכרו תורס משה, עשינו קיצור הלכות שבת, עכשיו הוא מביא לנו את הקיצור הלכות תאר. אז הוא עושה את זה לפי סעיפים. סעיף הראשון, אסור להעביר שער הזקן ולא אסורה התורה אלא בתאר, שנאמר ולא תשחית את פאת זקנתך, ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ז, דבר שהוא משחית, וזה תאר. You're not allowed to shave your face. You're not allowed to shave with a razor blade. V'zeo tar, because it causes you to destroy the roots of your fibers, your hair. V'amevira b'tar over b'chamish alavim. A person who uses a razor transgresses against 5 prohibitions of the Torah. Sheyesh bo hey peos, because there are 5 peos. Aval b'misparayim, if you use scissors, afilu ke'entar, even if their scissors look like a razor, but they're not, hainu samach lebsoro, and you even use it close to your flesh, lo osra Torah, the Torah is not min ha-deraisa. Well, but learn that there is maybe a derabanan. Mikol makom nizharim, shemistaprim b'misparayim, sheyaseh giluach b'chelik elyon min ha-misparayim lo tachton. When you use scissors, you have to be careful that you use the upper portion of the scissors, but not the bottom. She'im yaseh b'tachton levad havi katar. If you use the bottom part of the scissor, it's like a razor. V'kol zeh mitzad adin. Aval be'emes nachon lizoher afilu misparayim. But it's truth, you should even be careful with scissors. Kikasvu amekubalim, because the Mekubalim said, Shekazeh, Oker, Sinorot, Hagadusha, Milamala, a person who cuts his hair that close, his beard that close, or his payas that close, then it causes him to take away the connection that he has of holiness with the above, the frat, the Medidinatenu, Sha'olam, Nagu, Izar Bezeh. And in our city, where people were careful not to do it, and there is a Hagah, there's an asterisk, Uma, Shenogo Avosenu, V'Avos Avosenu, B'Medinatenu Lachmir, Bezeh, Mepnei Sharud. So we're talking about people who were very careful, and they didn't use any shavers or scissors or even any paste or anything like that. Mepnei Sharud She'im Nenog Kulano, Avir Azakan, the Misparayim, and if people would start using scissors, the Ein Shir L'Dover Kazeh, you don't know how much it would be. Aktinu Ma'at Zeh V'Harbe, Ad Shelo Yishar Lo, Ki Im Shratei Asar, Motzi Ma'od, Shevehemshech Azman, Yavo Harbe Anashim Lidei Giluach Al Kain. You know, people eventually will say, oh, it's not a close enough shave, let me use a razor blade, Al Kain, and Higu Shalom Lahef Bebarzel Atzakan. Therefore,
They wouldn't use any metal, meaning scissors, at all. And therefore, and it's interesting that we're learning this because I'm going to take a haircut today, and I'm going to cut my also trim my beard because of the 3 weeks. So it's interesting that we start the Kунtres Tefaaret Adam, which teaches you not to use a razor and to be careful. As we say, there's no permissibility. He's talking again about Nidchei Israel, people who go to foreign countries where they don't observe. So guess what? Their porates together, many of them shave with a razor. Therefore, it's important for those who observe Israel to be careful not to use a razor, and even not to cut his beard, even with scissors. So why? To show everyone to show that we are so careful not to cut ourselves the wrong way, we let the beard grow. And we're not in any way ashamed or of doing our mitzvahs. Someone says, oh, your beard is big. People say you should cut it with a razor. Why did he allow his beard to grow so long? Because there are people who do the extreme opposite. They just behefker, they use a razor. Okay, in the beginning of the second paragraph, the different corners of your beard are 5. Rabu mehem from the Inchach Yirei Shamayim, Yisuas Kulam of Yirei Shamayim should be careful, and everyone Leod Retar al Zakno should not put a razor on any of these places, and we will learn further what they are. I wish everyone Yom Tov L'Kulam.